Hey everybody, Theta back again. Another Stone Face Reactions. I swear to God, every time I start this, I have to lower the video volume just a little bit more. Don't know what's going on there. Yeah, we're back with another episode of Nadia, the Secret Blue Water. Last time, even though they're gonna give us the last time, see what I can remember before the show does, or before the show tells us rather. We had a very interesting Marie goes on an adventure episode, which I really liked, mostly because we have no freaking idea of what the stakes are in this show from time to time. Granted, nothing like super bad has happened to our main characters yet, so thank God, but I don't know if it's gonna show that'll kill somebody. That's literally in the opening song. At the same time, it did like show us a whole fucking dead family when it introduced Marie, so who knows? But yeah, now I think we're on a Nadia drama fix where she's upset that they killed an animal to eat, specifically a baby animal, which I guess makes it worse, sort of. And then they killed a guy in self-defense. Nadia doesn't believe in self-defense either. Again, it's just a horrible robot design. Like its head was the claw? How does that even work? Yeah, see the dude that tried to kill in self-defense, or they killed in self-defense, was also trying to kill a child. Screw that guy, every which way, don't care. Garfish, I was calling it Garlo or something. It's rough to call it a toy when it beat you 2 encounters ago. Just in the wrong, Nadia. You're in the wrong. And I totally agree that some people are like that. I told you, if Marie dies, I'm done with the show. Thank God everybody else in the cast is with me. I'm not kidding, by the way. Marie dies, I'm done. She's my thermometer for the show. Sanson even more so my character these days. That's super enthused that your IV looks like the color of piss. Nadia! Nemo 船長、マリーを助けてあげてください。マリーが灼熱病にかかっているんです。先生が言ってたわ。船長ならわかるかもしれないって。お願い、マリーを助けて。
長。ナディア、灼熱病を治すにはリーフ64に行かなければなりません。でも今はガーフィッシュまで6000に接近しています。網を張って10日後にやっと捕まえた目標なの。 I don't fucking care. I was with you on hunting down the garfish. I don't fucking care. 私たちにはこれが最大の目的なのよ。そんなことでマリーを助けてくれないの？逃がさないってあのガーフィッシュを壊しに行くんでしょ？その船にだって人が乗ってるんでしょ？また人を殺すの？ Don't pull this argument, Nadia. 人助けとどっちが Save Marie! 答えて！ナディア、落ち着いて聞いて。ナディア、 Also, it's a disease with the possibility it's spreading. ナディア、しっかりして。ナディア、ナディアとマリーが倒れたって。あれさ、一体どうしたって言うんだ。 Also, I hope you weren't running with that knife. Just for everyone else's sake. 灼熱病じゃな。で、どうなんですか、先生。二人とも持って2日じゃな。そんな。薬が手に入らんのでは、わしにもどうにも手の施しようがない。わかった。私がネモ船長に話をつけて。 Sanson, it's time to start a mutiny. 私が行きます。なんだって？俺は納得がいかねえんです。こんな小さい子供が病気で苦しんでるってのに、船長どころか誰一人見舞いにも来やしねえ。 Take the knife and take over the bridge. 何か優しい言葉の一つもかけてやれねえってのか。この船は人手なしの集団かい。何？ナディアが？はい、マリーのが感染したそうです。そうか。だとすれば2人とも持ってあと2日だな。ガーフィッシュまであと3000に接近。あと2分で有効射程距離に入ります。人殺しと人助けとどっちが大切なの？各部攻撃準備よし。進路反転180度。全速でリーフ60。Finally. なんですって？ガーフィッシュを逃すのですか？ I didn't think I'd ever have to say this before. ガーゴイルを殺すため But に fuck you, Electra. すまなかった方が子供のために追跡を諦めるのですか？13年前の復讐は私の弟や両親は。副将はどうした？わかりました。進路反転 You know, I get an idea, possibly, 向かいます。 that if you do this and didn't try and save these people, other people are going to be declaring vengeance on you and your heartless asses. 副長。はい。しばらく頼む。はい。ま、ガーフィッシュはまた捕まえればいいさ。そいつはお前さんの腕次第だぞ。それもそうだ。ね、そうだちょ。なんちゃって。リーフ 64？ じゃあナディアたちは The 助かるの？ anger within me 今日中に at は these 到着 other するから people 大丈夫。助かるさ。 is as such that I can't voice the thoughts going through my brain. キングお願い。おいおい、今やめとけ。おい。緊張感。 Also, I guess quarantine isn't a thing these people understand just yet. 確かにわしも船長は変わったと思っとるよ。ガーフィッシュを目の前にし反転命令を出したのには正直言ってわしも驚いた。じゃがな、船長の判断が間違っている I hate to say it, but I think he's only doing it for Nadia, and he doesn't give a shit about Marie. 犠牲にしてしまうことはガーゴイルのしている。 Which I kind of also hate. わしも息子や孫の敵は取りたい。だがそのためには何をやっても許されるわけではなかろう。のうエレクトラ、わしはネモ船長を信じとる。
あの人がいたからわしらは今まで生きてこれたんじゃからの。ねえ、ネモ船長ってどんな人なのかな。そりゃ決まってるじゃねえか。え、嫌な男だ。 He's created a utopia on the basis of revenge. キザな中年親父じゃねえか。それは逆さまじゃないの？うるさい。まあとにかくジャンは大きくなって Also, も the bags under Hanson's eyes have gotten bigger again. 大人になるなら俺みたいないい男になるんだな。それはやめた方がいいと思うよ。うるさい。 Becoming her hand towards him. まあんな中年大した男じゃねえよ。でも人を殺したよ。当たり前だ。あいつら戦争してるんだぞ。戦争ってのはどちらかが負けるまでひたすら人を殺し合うことだ。人を殺すのも殺されるのも覚悟の上だ。 Also remember that the other side has super weapons that they're willing to destroy islands full of people それで with. 人が死ぬんだね。じゃん、人が死ぬのがそんなに珍しいか。俺の育った町じゃ毎日病気や争い事で人が死んでるんだ。俺の両親とかな。人の死というのはそんなに珍しいもんじゃない。今の世の中はな。ポイント SP22 RP40 リーフ64に到着。洞窟入り口で両舷停止。潜水級用意。了解。 I guess it'd be too deep to send the tank out again. Assuming they've even repaired the tank fully. ネモ船長、僕たちも行かせてください。遊びに行くわけではない。 Gene, can you even fit in one of these dive suits? 止めても無駄のようだな。そこにある潜水服に着替えたまえ。準備ができ次第出発する。はい。 I guess oddly, I'm just noticing now that Gene is the same height as Hanson, 吸気タンク正常。メーター類異常なし。 which I guess is an oddity in its own 洞窟 right. 入り口で待機。最終班とノーチラス号の中継役となります。いいですね。はい。船長、準備完了。いつでも出発 Do you で think き they're ます。 gonna get attacked by the garfish or whatever it is 準備はいい while they're down there? あ？何やってんだおめえら。じゃーい。キングも行きたいって。 This is unnecessary. いつの間に。前に潜水服を見せてもらった時から考えてたんだ。しかし本当にそれを作っちまう俺たちって天才。何言ってんだお前ら。マリーとナディアが死にかけてんだぞ。 Yeah. This is unnecessary. 時間がない。出発前に And why are we just standing there watching them do this shit, 水中で Nemo? の対話の方法だが、距離が5メートル以内であれば、このヘルメット上部のスピーカーで対話できる。へえ、キングのにもつけとけばよかった。すごい発明ですね。しかし、5メートル以上離れてしまっては音声が歪んで聞き取れない。その場合は、 And damn you if you don't put King on some sort of leash while you're underwater. モールス信号はわかるな。はい。おい。では最後に一つだけ注意しておく。リーフ64は基本的に安全ではあるが絶対ではない。自分の身は自分自身で守ることだ。水中では誰も助けには来ない。はい。よろしい。では全員水密室へ。はい。はい、こちらブリッジ。私だ。全員水密室に入った。 Kind of like Xeon from Decadon's writings 修正 about 開始します。 the dangers of space and it being everyone's responsibility. お、水が出てきたぞ。慌てることないよ、キング。息できるだろ。 There's no world in which I would think King would be fine with this. 注水完了。水密室満水。では出発だ。うわー、深いな。どこまで続いてるんだろう。ジャン君、
Also, in what world would King not immediately try and swim to the surface? もたもたすんなよ。ごめん。 I understand he's a super intelligent lion cat thing. But at what point does nature not take over? 潜水機1号機分離しました。着底まであと30の予定です。ああ、見たこともない魚ばっかりだ。これらは全てはるか昔に絶滅したと言われるものばかりだからな。海流と地形のせいだろう。リーフ64は何億年も下界からの影響を受けずに済んでいるらしい。まさに失われた Oh, is it the all blue? 子供の時に本で読んだよ。 Or I guess a reverse all よだれ blue? を垂らして喜ぶだろうな、こりゃ。 I'm sure One Piece has a thing for that too. これは深海の雪と呼ばれているものだ。主に微生物の死骸だがね。とてもそうは見えませんね。死してなお光り輝くか。まさに生命の神秘だな。 I feel like that's the reverse of how bioluminescence should actually work. That it should glow when it's alive and then stop glowing when it's dead. Because what's the energy source for the bioluminescence when it's dead? 急げ。こちら潜水級1号機。最終班は横穴に侵入しました。了解。そのまま待機願います。了解。 My alternative thought was they would do a mutiny while the captain is away from the ship, but that doesn't seem to be happening either, so I think we're safe. ああ、何かあるといけないだろ。ちょいと拝借してきたんだな。とかなんとか言っちゃってほんと好きなんだから。 Better safe than sorry. 酸素が持つのはあと約1時間。何事もなければいいけど。うわ、深いな。どこまで続いてるんだ。 And you're telling me King's suit has the same amount of air supply こんなに潜るんですか。 as massive Nemo's suit there? あの小さな横穴だ。 Crazy. よかった。でもどうやって行くんですか。こうするんだ。 Nemo, call me Batman. すごい。でも帰りはどうするんです。両肩にピンがあるだろう。それを抜けば上昇の気球が出てくるはずだ。へえ、これってそうだったんですか。キングにもつけとけばよかった。先に行くぞ。かっこいい。 Every piece of King's suit design is, we should have done this for King too. Okay, so it's not going to be the crawfish down here. It's going to be a fucking dinosaur. そうですか。間違いない。じゃあ二人は助かるんですね。やったラッキー。これでいい。接収作業終了だ。では起動する。はい。なんだいキング。先に行きたい Some のか。 crazy aspect to this that reminds me of like a Metroid level, right? キング。 The old SNES Metroid stuff. Mixed with Scooby-Doo for some reason. ディニクチス。古生代デボン紀の魚だ。脅かしやがって。図体がでけえとはいえ、所詮は魚じゃねえか。無駄だ。やってみなきゃわかりませんよ。何事もね。 I would say it seemed armored. 奴は頑丈な皮骨に覆われている甲冑魚 It だ。 doesn't seem to have eyes either. 傷もつかんよ。とほほー。レモ船長、どうします？これじゃ出られませんよ。そうか。全員ライトを消せ。奴はライトを餌だと思って襲ってくるんだ。 Why would it think that when all of the dead stuff down here is light? 動物には走行性といって光るものの方へ向かう習性を持つ者がいる。なるほど。 I mean, it doesn't make sense down here. 穴から出ていきましたね。 Because if it only eats dead stuff, because the dead stuff is light,
then it wouldn't eat you because you're not dead. You're moving around. スイッチだ。これを下に落とせば、水圧の変化で圧縮された両方の端子が接続する。つまりライトがつき、あの魚をおびき寄せてくれるわけですね。 I've said why it doesn't make sense to me. I'm just gonna leave that go. ジャンク、はい。少々危険ではあるが、これは君とキングにしかできない役目だ。やってくれるか。はい。やっています。すまん。 Hansen in the suit is basically the same size as Jean. 早く帰ってきてください、ネモ船長。いかんな。酸素があと5分しか持たんか。 I think it took you more than 5 minutes of actual episode time to get here. 苦しいな。酸素が切れてきたんだ。でももう少しだ。頑張れキング。岩にワイヤーで結びつけてっと。これでよし。ちょっとワイヤーが長いけど切れないからしょうがないか。今だ。作戦開始。キング。 I guess technically if this goes anywhere near the dive pod, you can just grab the dive pod while you're down there, but you have another... I don't know. これじゃ切れねえ。丈夫なワイヤーだな。チャンスだ。 I guess the worthy of note, Captain Nemo basically made that shot in the dark. 帰ってくるなりこんなところに閉じ込めやがって。ゆっくりと減圧していかないと潜水病にか How か they るから addressed that, because I was thinking that in the back of my head. 今回は子供に助けられたな。ありがとうよ、ジャン、キング。僕の方こそ危ないところ。ありがとう。なあ、その例ならネモ船長で言うんだな。俺だけじゃ助けてやれなかったんだ。ネモ船長に？熱も引いたし、二人とも。 Yeah, he carried a gun underwater for some reason and didn't tell us. 私はどうなることかと思ったよ。ナディアとマリー、もういいんだって。なんだ、お前たち想像しいね。まあいいじゃないですか。よかったな、マリー。ナディア、もう起きてて平気なの？ええ、この通りよ。ありがとう。よかったね。ネモ船長が命がけで薬草を取ってきてくれたんだよ。感謝しなきゃいけないね。嘘。ほんとさ。でも、そのネモ船長の命を救ったのはこのジャンだけどな。それはもう勘弁してよ。お前、ジャン。そう。ネモ船長。 And everybody else. ネモ船長、高度を SB60 に戻しました。速度は3分の1です。では副長、すまん。いえ、私も船長を信じていますから。 Yeah, you really showed that early in the episode. Don't believe that shit at all. I don't know. There's a lot about this episode that would go back and forth. Really didn't like the captain of Electra at the beginning for that bullshit of we have to make a decision whether to save people on the boat versus getting revenge immediately. Like that. There's no immediacy to the revenge right now because it's just that sub, right? If, like, during our encounter on the island, one of the gargoyle guys said, yeah, we need this shit to fuel our new super weapon or something, then it might have been a debate. But this is like literally a little girl and then a second little girl. Like, I don't even think the gargoyle guys would have let one of their own children, like, just die like that. I don't understand it's not their kids, but still they're on your boat. And your responsibility as the captain.
I don't know, there's a lot going on there. And then how Electra's moping around during the entire bit, like, the one person on board so far who's cared about the kids suddenly could give a shit for the purposes of revenge? Get on with that. Even our bad guys that chased the kids through Paris on a tank weren't willing, like, were the ones super concerned. Woman ran through the ship with a knife in her hand. Dangerous as that? I don't know. Really making me rethink the Nautilus crew, or at least, I guess, 2/3 of them. Some of them are cool, like those two people on the bridge are always laughing at one another. And our engineer dude seemed pretty cool. He's like, I want the same things you want, but I don't. I trust the captain, and I think he made the right call here. I don't know. It gets me kind of worked up when the people are like this. When they don't live up to my expectations of their character, when I've already put them into a good camp in my mind about where they should be, and then they prove themselves to be just a bit worse than that. I don't know. Hopefully, we see some turnaround and they live up to what I thought they were before. I hope to put them back on the pedestal, so to say. Alright, well, hopefully we'll see more next episode, something like that at least. I've been Theta, this has been Stoneface Reactions, and I will catch you next time. Hey everybody, thanks for watching another Stoneface Reactions. If you have an idea of another video we could go ahead and watch, go ahead and put it in the comments down below and we'll add it to the wheel. Be sure to like, comment, and subscribe and let us know what you thought about this video, what parts you liked. And until then, we'll see you next time. Is this too goofy?